last comment that he made on his own radio station was Makramo. That was his last line on his own radio station. And he said this Makramo on the BBGJ album. I think he has some softness for one musician Ghana is underrated, or nobody really is discussing, but he has influenced a lot of people. Adomaku Nyamekye. Nyamekye has influenced people like Hon.Mark, even Lumba. Most of the lines that you hear at the tail end that he does, most of the endings that is is from Adomaku. Most of the shelter. So I read no tears mommy. Bernard says school but not tears mommy. Celebrate latest baby piano in your Nana Adomaku Nyamekye, one of Ghana's also finest life artists. Onukra started in Young Tour before we Daddy Lumba, so Rumbi, one of the greatest of all times artists. Now, Ochrim Dentia, Daddy Lumba. A boss I didn't know, as I know, say, Medimechija will our born in Dinka, or check himself. Not only that Lumba no was high, Uncle Fabi. I said 5 and 6, no. No, we are very close, pan, no more clicky pan. And due to that, no, or friend studios in our call, even the day are not recorded, I know, say, Medimechija will born in Dinbo, other people didn't grab no. Now, that Lumba friend who call studio no be. I tell you, Tieno. Now, just now, I young Fana, that Lumba respecting and also respecting. And it's because of Bibia said that Lumba Betron, you man, as a recording piano or born in D count, like or Bisan say, oh, I dear my ocean is saying, or money at Chechen, oh, Abia, full of a Kakrawe count, and I say, oh, it's okay, like Bibichin Adrian. But you go to video number. Would that in a whole train will be a Ubrenso ya na yo se elu so se edenia bedu bia so obi a woni bra wo de beko se na kwese nsati ani hu se nyepe na ye tu body hu so egu apaso wono ni nyina ankoso pepepe dako ebi ko jabi se na Lumba ko adinka asa akan dada no ebi ko jabi ye be wi ase ya mane dakro sa na tie nti wi asem de onipa hunu mu asem nka jisu nyankopon no a obo ye no an obetimi aka mu asem na enu a wote se unu aketua na firi mu no sei na ho ye we san se won so na wani ta akokọ so se na manwa che mebo brum ni manager freno no ya David Godfather mo frame me na yeti eyi na se no okay e ka se ne asie ni atukodwo fosu ni sense wo mu nim se wo mo ban bi anim se oye nipa bi a oban me pa nso na se wo mo be hye nwonto ase e wo Germany na me wo Holland kodwo fosu e bia mo ya adwa pramai no tata mna na wo mo ba be ya ka country no mu nya yenwum bia da Lumba brothers nti o mu ba me nchen wona ne champion nyina ase menwuma medical toto na e o mu de nti Lumba o ma me hu se opamasem ma kwankyere bia fadum ho woni se medical nti ajonto ato bia fadum ho bia no ota frame anase otutu na ba me nchen kra bebisa me to da me yadwuma wo se medwum ya na be do so wom utimi frame kasa nana ebebi obu won pese mi chimu no na misumi ye ni seyo nti nana mpacho otia ma obu mfu na misiyo nti ne yedi kan no nti utimi fa de opebia nti obu na se ba mu ni ya na wasa ba kache me se odi tape na be chem nana se de misi bu be no eye na misi wo ye because ebebia wase kire on pese obebu odi beto dwom no na obi bisa no ho asem no ntimi nkyerase e ya no nyum bi otu ye o se emusi pensu dudu nso yedua no po na enyi wo se be da ayo nyum da emusi opensu dudu yedua no po na enyi wo da ayo dwom odi sa be ene ye ni da so ho mu bia da so bia wo busa be no na ansa na wodi be hyadum no wo frɛ me bisa me se na me no asia ne sei na me so se wo hwɛ se ye no amu a yedi nso egu hu pa nanso se yedua ade a asantefo e fa saka anase mo no a utugu asua ni enye yie anase apo
na misaka say epo say wo say ojinsu dudu nanso nyame to nsu a oda ho gibi dem opo nsu e woso na za kan nsu ka sanka be kebu asase so kebu so ho nti we nipa bi na bre no wotabisa me nka sa be bue mu nsem no okay say de mi si bu mi be to me dwom no na oyobi a opamasem nti saa de dwom a sɛ betumi de akɔ hɔ no mu a ɛfɛ nsɛn de metija wo no makramo o hyehyɛ wɔkeka nsɛm na si anim no ɔba me hɔ Holland okay na ɔkenka nsɛm no kyerɛ me yɛkyigya wo no ɔto ne nsa frɛ me na mekɔ Düsseldorf baabi a wɔyɛ n'adwuma no wɔ ne bodo steiger na ɛyɛ nti sɛdeɛ mene no wɔ kyɛ sɛ anyankofa bi a obu mi sɛ adwuma a ɔto yɛ bɔ mu din no fa ho a ɔmmɔ mu din dada bi a ɔfrɛ ma ɔfa prɛkɔpɛ okay so sɛ wɔde nwontuo mu bio wɔde ma me daa nti ɔpɛ masɛm me so mpɛ n'asɛm paa mefrɛ no mmɔfa ase ɔno nso frɛ ma ɔfa so nti ɛtɔ da no wɔyɛ adwuma bi wɔ studio a ɔtumi frɛ m sɛ nana sɛ wowɔ adagye anka bɛtena hɔ na hwɛ na hye me nkuran ɛbɛ bi wɔ hɔ mebu ne sɛ yɛantene a na nka watene me nam sɛ ɔwu ne mba no bu dada wɔ sɛ dabi wo na ahɛ sɛ bu yɛ nti wodeɛ wodwum bu hɔ kwa bɛn me fa firi hɔ na me anso me daadaa no na yɛsɛ wɔyɛ obi a ɔtie wo nwom paa ɔma me hu sɛ ɔpɛmasɛm nti me nso mepɛ n'asɛm fa ne sɛ mɔfa ase prɛkopɛ nti mefrɛ no mɔfa ase ɔno nso frɛ mɔfa nti ɛda a wɔto saa mahu me name bi a na mahu me bio na mete studio hɔ na wɔto na wɔhwɛ m'anim so ɛna ɔbɔɔ me din sɛ wɔde n'akyi gya me sɛne mote no wɔ dwom mu no ɛda a wɔhyehyɛ dwom no na mewɔ hɔ so na mete hɔ na mehwɛ no ɔto wie na obisa me sɛ nana ɛyɛ nam sɛ ɛboro ɛyɛ koraa so wayɛ adeɛ nti sɛ no mote no wɔ dwom sɛ adoma pa nyamkyɛ nnwontofoɔ mede m'akyi gya wo a nyɔnkofa bi a wɔ me ne ntam na wɔhyehyɛ saa dwom no nso wɔfrɛ me ma mekɔtena hɔ tie no kyɛ sɛ nnwontofoɔ no saa akɔyɛ sɛ adwoa prama yi a meto yi kyɛ sɛ na nka dwom a meyɛ ho koraa nso ɔmo bɛka kyerɛ me a mefa asɛmkuo no a nsɛm no ɛbaeɛ no kyɛ sɛ ɛfimtim a ne baeɛ a ne adwoa prama no a motoyɛ no saa na dwom no akɔakɔyɛ so nti saa na ɛteɛ ɛne wei deɛ mɛgyina ahwɛfoɔ ne atiefoɔ no ma wɔyɛ akɔ ɛsiane sɛ wadeɛ nyinaa na ɛkɔ yɛ nyinaa yɛnwie na Hon.Mark Okreku so abɛkasa fa Daddy Lumba ho ɛkyerɛ mu a ɔno krapo a ɔbɛn Daddy Lumba krapo no apart from the professional state of work like yɛnkɔkɔ yɛ dwuma anaasɛ wei no ɛno pɛ na ɔbɛtumi aka sɛ ɔnim ɛfa Daddy Lumba ho so you'll be ɔyɛ very lovely very kind anaasɛ ɔno deɛ adwuma mu a na ɔnim no fa but obi obetimi aka sɛ obetimi ne sase ne bo a kyerɛ sɛ onim Daddy Lumba pan de oboa san sɛ Daddy Lumba de apart from sɛ adwuma mu ɔnfa ne family and ne social life behind babonten obi akora ente ne dinka and I know correct because Daddy Lumba ti ase nyinaa ontimi nti Daddy Lumba wan sem ba ko po krada just nkofo na timi frame me at times want to be frame stories efa no na sɛ ubeti sɛ Daddy Lumba kora be babonten abe clear ne ho ana be we on feel so won't see family Musambia sonti. But you go to Hon.Mark Okreku myself. Lumba, I'm not sure anybody in the industry can say that I really know him. No. I want to see that person who will come out and say, I Appetus will talk about the studio sessions. Of the studio sessions, you won't know Lumba. So, even me, I'll be very careful with what I say about him because I only know him from the professional level, work. Off work, he is a love me, hate me character. I'm sure people who have last comment that he made on his own radio station was Makramo. That was his last line on his own radio station. And he said this Makramo on the BBGJ album when I just completed St. Augustine's. So his way of thinking, I mentioned on Adoma FM on Saturday that he is an eccentric performer. And most great performers, I'm sure you all know, Prince, Michael Jackson, are eccentric. You need that level of
mind to be able to become as great as they become. So it's difficult to understand such people. They are not, I mean, have you seen Daddy Lumba's expression? I remember when I was having a conversation with him and said that, I like Makramo. That's my favorite song from you. That was when he was working with Apietus. Because like Apietus said, I became a studio manager by force, booking where they come from, Asante Mampo. Where when Ampofo was rehearsing as a band, he would come from school and go and stand there and look at admire Ampofo, and then he picked the soul of Ampofo vocal delivery. So if you listen to Aka Quantium, Obiatum Sobo, he sounded like Ampofo. And then I think he has some softness for one musician Ghana is underrated, or nobody really is discussing, but he has influenced a lot of people. Adomaku Nyamekye. Adomaku Nyamekye has influenced people like Hon.Mark, even Lumba. Most of the lines that you hear at the tail end, as he does, ow. Most of the endings that is ow is from Adomaku Nyamekye. And Lumba himself has said it that one musician he admires most is Adomaku Nyamekye. So he started sounding like Adomaku Nyamekye. So by the time he got to Makramo, Bodo Stega had changed his sound. The Makramo album is the BBJJ album. And then when he did the vocal, apart from the composition, I am not a composition as in lyrics person. Because for music producers, we listen to package. We only want to sell and make the money. Kwesichum. Orientation. Yes. So kwesichum orientation. So we want to make money. So we are interested in marketing. But if you listen to the production and how he did the vocal delivery, he sang it like somebody who was standing by a dead body and was crying and was mourning himself. So if you listen to the song today, you see he sang the song mourning himself whilst he was alive. So when I told him, this man, after all the good things I've said about his song, no emotions. Yes, he cannot even celebrate his own hard work, even if you tell him. He will just look at your face as if that nothing is happening. That is Lumba for you. So anyone in the industry, have you ever seen Lumba at a funeral before? I haven't.